Hello and welcome you all. Learn physics at home. Electric charges and fields part 2. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിന് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Next we are going to study the different methods of charging. Before that, let us recollect two terms related to this, that is conductors and insulators. What are conductors? Conductors are materials through which electric charge can flow easily. ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഈസി ആയിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. എക്സാമ്പിൾ മെറ്റൽസ്, ഹ്യൂമൻ ബോഡി എക്സെട്ര. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്? ദേ ആർ മെറ്റീരിയൽസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കനോട്ട് ഫ്ലോ ഈസിലി. സോ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഈസി ആയിട്ട് കടത്തി വിടാത്ത മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. എക്സാമ്പിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്, ഡയമണ്ട്, ഗ്ലാസ്, wood, etc. Now we will see the different methods of charging: charging by rubbing, charging by conduction, and charging by induction. First we will see charging by rubbing. This method of charging can be seen in the case of insulators. ഈ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പും ഹെയറും തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പിനും ഹെയറിനും ചാർജ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. And we know that plastic comb is an insulator. Second method of charging is charging by conduction. In this method, a charged object is bring in contact with another uncharged object. Here we can see that A is a conductor that is mounted on an insulating stand. A എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Then we have to charge A positively. A എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആക്കണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to bring another charged conductor which is positively charged and bring in touch with A. B എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് എയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എടുത്ത് മാറ്റണം. Then we can see that A is positively charged. This is because B positively charged means B has less number of electrons. When B is made in contact with A, the electrons flow from A to B. So the object that loses electrons becomes positively charged. Thus A becomes positively charged. In this method of charging, we are charging the uncharged conductor with the same charge as that of the charged conductor. ചാർജ്ഡ് ബോഡിക്ക് ഏതായിരുന്നോ ചാർജ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അൺചാർജ്ഡ് ബോഡിക്കും കിട്ടുക. ബി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡിയായി. അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എയും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആയിട്ട് മാറി. ഇഫ് വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബി, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡിയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡിയായിട്ട് മാറും. This is the method of charging by conduction. Now the third method of charging is charging by induction. In this method, we are charging a conductor under the presence of a charged body. ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിയുടെ പ്രസൻസിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ ചാർജ്ഡ് ബോഡിയാക്കി മാറ്റുന്നു. നോട്ട് ഇൻ ടച്ച് ബട്ട് ഇൻ presence. Here you can see that we are taking two materials, one charged plastic rod and another uncharged object. ഈ അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിനെ ചാർജ്ഡ് ബോഡിയാക്കി മാറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ചാർജ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡിനെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ചാർജ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. When we are bringing this plastic rod, negatively charged plastic rod, near to the metal sphere,
what happens, you can see that the charges inside the metal sphere get separated. So positive charges will accumulate at one end and negative charges will accumulate at the other end of the metal sphere. Metal sphere ന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലും നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം അടുത്ത സൈഡിലും അക്യൂമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡിൻ്റെ സൈഡ് ആ ഭാഗം മെറ്റൽ സ്ഫിയറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം അക്യൂമുലേറ്റഡ് ആയി, അടുത്ത ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം അക്യൂമുലേറ്റഡ് ആയി. In the next step, we are earthing the negative end of the conductor. So what happens when we earth the negative side of the conductor? When we earth the negative side, what happens is that all the negative charges in that side flows to the ground. But the positive charges remain at the same place as it is attracted to the negative charged rod. Then remove the earthing, but the positive charges inside the conductor remain at the same place as the negatively charged plastic rod is there. And in the last step, we are removing the negatively charged plastic rod also. Then what happens is that the positive charges on the metal sphere gets redistributed, and thus the charge on the metal sphere becomes positive. നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് നമ്മൾ ആദ്യം മെറ്റൽ സ്ഫിയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആദ്യം മെറ്റൽ സ്ഫിയറിന് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല. When we are bringing the plastic rod near to the metal sphere, പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് മെറ്റൽ സ്ഫിയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് മെറ്റൽ സ്ഫിയറിലെ ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലും നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം അടുത്ത സൈഡിലും വരുന്നത്. In the second step, we are earthing the negative side of the conductor. And in the third step, we are removing the earthing. Also, we are removing the negatively charged plastic rod. And then we can see that in the last step, the uncharged metal sphere becomes charged. This is charging by induction. Now we will see the difference between charging by conduction and charging by induction. In the method of conduction, we are charging an uncharged object with same kind of charge. That means if we want to charge an uncharged object positively, then what we have to do? We have to bring a positively charged body and keep in touch with the uncharged object. Then the uncharged object becomes positive. But in the method of induction, we are charging an uncharged object with opposite kind of charge. That means if we want to charge an object positively, we have to bring a negatively charged body near to it. So this is the difference between charging by conduction and charging by induction. So far we discussed about the different methods of charging: charging by rubbing, charging by conduction, and charging by induction. In the next video, we will see the properties of charges. Thank you.